Всем привет, друзья! С вами Фиеста. Я наконец добрался до компьютера и продолжаю проходить вампира. Так, что у нас тут? Найти театр Дорис Флетчер. Так, что у нас тут? Здоровые все хотя бы. Лечить никого не надо вроде бы. И поэтому мы отправляемся... Куда мы отправляемся? Вон 100 метров. Посмотрим по карте сейчас, куда нам идти. Доступен новый диалог. Давайте отправимся сейчас в ту сторону. Прямо по главной улице. Зайдем, поговорим с леди Эшбер. А потом сразу отправимся на задание. Отлично. Мы открыли тут дверь и теперь сможем тут проходить. Посмотрим, что она нам нового скажет или что мы ей скажем. Может, что-то интересное узнаем. По поводу того, кто наш создатель, может быть, она что-то выяснила. Так, она на втором этаже. Так, а где лестница? Ага, вот, вижу. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Так, спросим сначала новый вид скалей. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Хорошо, так. О вашем расследовании. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. Понятно. А когда ты вернешься? When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Понятно. Так, ну и про картины. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Так, расскажи о своем шедевре. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Ладно, вроде все. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved.
Это она не нас рисует случайно? Да вроде нет. Хотя фиг его. На нас похоже. Так, слегка. О, это этот же. Ух ты, ё-моё. Это ж как того мы убивали тогда в катакомбах. Это ж парень на него очень. Я думал, это он же есть, а это оказывается другой. Угу. Блин, думал взорвется. А, вот он, увидел. Театр. Пробраться в театр, ну здорово. Так, а теперь как бы туда пробраться? Ага, тут закрыто. Наверное, с другой стороны все-таки. Но почему они на меня переагры? Этому вампиру что, с людьми не дерется? Ох, как я вовремя щит поставил. Что, серьезно? Они от меня отстали? Так, надо добить этого вампира. Отлично. Угу. Так, добить его надо. Выносливый свет. Хорошо. Ах ты ж засранец. Отлично. Так, хорошо, что я прокачал оглушение. И это все дело идет очень быстро. Могу кровь у них выпить. Так, защиту им сбиваю, это хорошо. Как мне пробраться в театр? А, вот с этой стороны, скорее всего, вход. Вот. Сложно как-то. Да, я с этой стороны вряд ли, а тут... Угу. А ну еще раз карту откроем. Этот круг буду делать. Ох, ну ладно, уже побегу по этой стороне, раз начал. О, оборотень. Блин, только тебя мне не хватает.
Оп. Почему они друг с другом не дерутся? Типа там ж вампиры и оборотни, это ж враги вроде бы. Если верить рассказам и всем фильмам, которые я пересмотрел. О, этого надо вылечить. А что у него? Сепсис. А умеет что-то от этого заболевания? Не, нету. Так, блин, как бы теперь только там пройти? Надеюсь, что с этой стороны пройду. Ай, не того в таргет взял. Блин, мало урона ему нанес. Энергии нету, энергии нету. Так, что у нас еще тут? Ра. Добиваем его. Вот так. И отхилимся заодно. Оп, откроем дверцу. Так, погодите-ка, а где театр? Я уже забыл. Куда мне тут? В какой стороне он находится? There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Угу. Так, попробуем. It's locked. Говорит, окно открыто. Где окно открыто? Если оно закрыто. Ага. Вот это вот открыто. Театральная школа Дорис Флетчер. Так, ну, вроде с помощью чутья я никого не вижу. Но это лишь обман зрения. Предсмертная записка. Так, тут у нас закрыто. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head. If it only smirk at her soiled feet. Пока мы не знаем, кто это. Doris Fletcher's voice. Where does it come from? Так, ну без боя тут явно не пройду. Ух, блин. Я забыл, что она взрывается еще. Так, я тут ничего не упустил. Так, ну, вроде бы нет. Все двери не открываются. Так, сейчас, погоди. Тут еще осмотрюсь. Да ничего нету.
Старый дневник Дорис Флетчер. Так, ладно. Что тут еще? О, картишки. Просто не могу понять, мне надо туда вниз спускаться или мне на балкон надо выйти? И кто там стоит? Блин, непонятно. Ладно, давайте спустимся. Так, еще один бродячий скаль. Так, тут закрыто у нас. Так, а мне куда? Сюда? Вообще тоже ничего не вижу тут. Так, а что у нас тут? Ну, вроде с помощью чутья тут никого не вижу. Можно вниз спуститься. Ага, дверь закрыта. Так, могу с этой стороны пройти. Так, ну пока не буду. Пробегусь тогда в другую сторону, еще проверю. Вот сюда вот. Может быть, что интересное найду. Ох, почему... Так. Вот так. Ух, мне это начинает нравиться. Ох ты ж, урод. Почему я по тебе не попадаю? Так, ну это выход явно. Хотя если я, может, попробую открыть дверь. Тут тоже все закрыто. It's locked, all right. Понял. Тогда мне придется с той стороны заходить. Ну, хоть не зря сюда сходил, пробежался, посмотрел. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah, but Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Так, мне кажется, что там у нее с левой рукой что-то. Arise and save your queen, my slaves. Ha! Блин, ну вдвоем на одного нечестно.
Ой-ой-ой, как же я урона нанес ей. Хорошо, мне нравится. Ох, ё-моё. А, они все первого уровня. Как ты меня зацепила? Я же... Так. Ох, ё-моё. Ух, пипец. Почему я не хилюсь? Я ж... О, наконец-то. Так, иди сюда. Ух. Ух, да я ж нажал уклониться. Опасно. А ну. Ох, как же мне нравится этот урон. Что она делает? А вас немного? А почему не смог укусить ее? Ух, ё-моё, отходим. Это просто пипец. А теперь иди сюда. Блин, я думал, я больше урона нанесу. Оказывается, так мало. Так, попытаемся добить ее. Фух. Это было жестко. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you Привет, Лас. must be stopped. Will I be remembered? Will you?
You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Николи Синтал. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Так, что у нас тут? Новый дневник Дорис Флетчер. Это... Тут закрыто. Так, нам надо выбраться из театра. Поэтому... Выбираемся. Так же, как и зашли. These people want me dead. I need to leave now. Выбраться из театра. Ну вот, все, я выбрался. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. I'll head back if I were you, sir. Stop! Right now! Так, я ж надеюсь, я же правильно иду. Так, рассказать лорду о Дорис Флетчер. Блин. Походу с ними придется драться. Как устойчивость, гадина. Так, иди сюда. Что, живая еще? Блин, вечно забываю, что вот эти вот скали, они взрываются. Так, у меня есть 3000 очков. Может попробовать что-то прокачать. Оно интересно. У меня 3600. Так, барьер 2000. 2700 надо. Так, пойдите. Стойкость, здоровье, кровь.
Блин, а тут вроде бы все надо. Так, что тут по здоровью? Ладно, вкачнем хп. Лишним явно не будет. Выносливость. Еще давайте выносливость прокачаем. Так, и... А что у меня? Я тут и ничего в основном не прокачаю. Сыворотку давайте. Да ну и все. Так. Так. Патронтаж. Ну, пистолетами я не пользуюсь, поэтому это качать я точно не буду. Блин, тут еще вот куча вот людей, которых я не нашел. Так, ну здесь явно все плохо. В больнице уже более-менее нормально. А тут вообще все поумирали. Хотя вот в этом районе там был выбор убить его, ничего не делать, или сделать вампиром. Я решил ничего не делать, и из-за этого район, короче, пал. Так, могу кол прокачать, стоп. А что тут сабля? Будет урона. Не могу прокачать. А тут что? Так, а тут что я могу? Ну, колу я явно этот оставлю. Вроде такая неплохая вещичка. Алюминиевый порошок, алюминиевый осколок. А тут что надо? Это то же самое. Ладно. Уменьшать расход выносливости. Кусок алюминия. Надо 5 штук, а у меня только 3. Ну, вроде бы все. Так, рассказать лорду, ага. Ну, пойдемте. Так, события, события. Так. Это вроде мне сюда надо, да. Привет, Лиза. Welcome back, Dr. Reed. Тут For as long as I've been a member, ящик. I've never seen so few vampires attending the club nights. О. А что надо делать? Elizabeth,
What are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. We'll talk later, Jonathan. Блин, думал, можно будет с ней поговорить. А с тобой поговорить можно? I have a boat ready to go whenever I want. These hunters won't catch me. Ладно. А с тобой поговорить? I think we're safe for now. I pursued and killed the last hunter with my own hands as he tried to escape the club. Понятно. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign econs. This is an outrage. We shall chase these intruders down. Так, ничего тут нет интересного. Ну давайте с ним поговорим. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Я просто врач. Кое-что остается неясным. Я старался. Блин, что тут выбрать? Я старался. I did my best. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the econ he deserves to be. Я не могу. Как прикажете, я не уверен. Ё-моё, и что делать? I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Так. Почему именно его? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Понятно. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Понятно. Вы пригласили леди Эшбери? You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no.
but considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Понятно. А что мне делать дальше? How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Это не опасно? Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Понятно. Ну ладно, тогда отправляемся. Goodbye, Lord Redgrave. Так, погодите, я все у него спросил? Там вроде был вопрос еще. Да. Goodbye, Lord Redgrave. Добраться до входа в церковь Темпла. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Так, у меня есть еще вопросы. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Насчет лорда тогда что скажешь? Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Столько едкости. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Понятно. Goodbye for now. Блин, ну я не знаю, что делать. Please, be careful. Так, послушаться леди Эшбери.
и не делать его вампиром. Блин, как же все сложно. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Блин, ну, наверное, все-таки, если будет выбор обращать его или не обращать, я, наверное, не буду его обращать все-таки. Так, если побегу по правой дорожке, ага, по идее должен прибежать. Не говорите, что там враги. Так, отлично. А у этого что выпало? Так, погодите-ка. Прямо. Так. А я могу тут открыть ворота? Так, я ж тут пройду. Так, ну он тут один. Это здорово. Так, надо будет еще кросс прокачать. И урон от укуса тоже. Так, выносливости нету. Блин, я думал, я тут пройду. Ой, блин, как же их тут много-то. Идите домой, сэр. Хорошо. Выносливости нету. Так. Так, еще там сверху один гуляет. Так, ну, явно он нас не увидел. А, кстати, надо... Надо будет тому гурману рассказать вот об этом месте. Привет, Богдан. Спасибо, спасибо. It's locked. I should find another way to get into the neighborhood. Так. Я еще раз где? Я тут. Что мне такой, вот такой круг делать тогда?
Так, это еще раз куда? Скорее всего. Вот тут где-то будет проход. О, блин, как же вас много. Не люблю с этими драться, когда их скалями. Надо будет еще прокачать урон. Если мне хватит ингредиентов. Ох, и, блин, забываю, что он взрывается. Ой-ой-ой-ой-ой. Прыгал в сторону, напрыгнул все равно на меня. Так, ладно. Так, здесь я явно не пройду никак. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Так, стопэ, какой проход? Вот этот, что ли? Это вампир? You Londoners are no match for me. Я не знаю, почему на нас еще эти вампиры нападают. Я думал, мы типа... Ах ты же гадина. Я думал, мы типа все там братья. Типа мы же все одной крови, там все дела. Как он тень создает это? Так, еще раз укусим. Теперь моя очередь. Фух. Скажем так, не сильно было сложно, но напряжно. А, вот он. Какой проход. Карантин в связи с эпидемией. Так, что у нас тут? Так, я вижу кровь. I cannot enter. Так, с этой стороны не открыть. Пипец. Тебя мне только тут не хватало, парень. Да, они типа мне мстят за корешей. Ты, а чё я так ему мало урона нанес? Пока все способности у него, как и у прошлого. Ух, ёшкин. Ух,
Ух. Так как ты до меня достал? Блин, как же жарко. Отходим, отходим. Ударили разочек, отошли. Так, хорошо. Ах, не достал. Так, ловим его. Отлично. Вовремя отошел. Так, кусаем гада. Я ему укуса много наношу. Ай, не достал. Так, отлично. Но будем его тупо укусами душить. Ой-ой-ой, кусаем. Ой-ой-ой, сейчас он на меня прыгнет. Да. Ай, в никуда просто способность. Ох, опасно было. Хорошо, что я оглушение прокачал, и я ему вот защиту сбиваю, чтобы укусить. Надо будет просто еще силу укуса прокачать. Блин, не достал. Хорошо. Блин, у него, конечно, удары сумасшедшие урон наносят с руки. Поэтому лучше не пропускать. Ух, опасно.
Блин, я просто врезался в его тень. Убью укусом. Ух, это просто пипец. Наконец-то. Так, там что-то с него выпало. Так, погоди, ага. А, вот, ярость вулкодов или да, вулкодов. Ладно. Так, я тут где-то что-то видел, помню. Ага, вот. Ну, вроде бы все. Тут что есть? Нет, тут у нас пусто. Пусто. О, что-то увидел. Так, там, кстати, я что-то видел. Вот это вот, что у нас тут? Блин, думал, сейчас застряну. О, это, кстати, это место. Грязное письмо. Louise's father was determined to find and save her. Так, открыли короткий проход. Если что, можно будет им воспользоваться в следующий раз. Дочь вся в отца. Что, серьезно? Ребята, вас тут немного. Кстати, да, вот так надо было сразу и делать. Блин, зажали демоны. Ах ты ж засранец-то. Просто успел уклониться. Ух, опасно.
Надо отхилиться. Добить. Там вы что, серьезно? Как я промазал по ним? Просто главное вовремя уклоняться. Будет все зашибись. Так, сейчас спустим немного. Нет, нет, не спустилась. Так, а вот теперь... Так. Вон она. Как мне туда пройти? Давайте ее спасем. Иди сюда. Будешь знать, как похищать людей. Ой, не так, не то. Что это было? Иди сюда. Так, хорошо. Ой, я случайно использовал ту способность. Так, иди сюда. Хорошо. И последний раз. А теперь выпьем его кружки. Так, а только не... Отлично. Неустойчивость. Так, новый дневник, там что про вампиров. Блин, что я взял там? Я забыл. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me? This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse.
where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. Блин, даже нельзя было Be careful. с ней поговорить. Until we meet again. Расследование завершено. Так, ладно, а куда теперь мне это идти? Вопрос на засыпку. О, нашел. Быстро я. Что у нас тут вообще есть где-то? Неизвестно, неизвестно. Тут людей куча, с которыми можно поговорить. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. А что у вас Tell нового? me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Ладно. Сведения о районе. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Так. Отличный вопрос. О здоровье дочери. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Понятно. Ну, вроде Goodbye for все. now, Miss Price. Dr. Reed, I am glad.
It's locked, all right. О, а ты кто? Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? У меня нет времени вам отвечать. Я здесь сам по себе. Я работаю на Аскалон. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Понятно. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Что происходит тут? What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Фигово. Так, почему вы работаете ночью? Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange, which requires police attention? Нападение Фергала Банши. Действие Джеффри Маккалума. Я не помню, кто такой Джеффри Маккалума. Джеффри Маккалум. Блин, я забыл, кто это. Но Фергала я убил. Это я помню, а вот это вот не помню, кто. Ничего не вышло. No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. Личный вопрос задать. Что за убийца появился в городе? Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Понятно. What are you investigating exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men Ну, to search Луизу я her, вот только что sadly. Do нашел. you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I Вот. thought about the Да, sewers, в but канализации я как раз ее и нашел. I'm not equipped for such an investigation. Ладно, а это кто? Кимур Тадао. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who's been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Понятно. Ладно, спросим еще об Доусоне. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man?
I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Goodbye, Понятно. Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Так, отлично, мы открыли нам дверь. Блин, ну надо найти же убежище. Так, я что, это не подобрал? Так, пока не вижу. Так, тут нету. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Мне кажется, ему промыли мозги, если он не может ответить. As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Да, я не знаю, нет, не знаю. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Понятно. Где вы работаете? And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Почему вы хотите покинуть Tell Лондон? me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Понятно. Личный вопрос есть? Кого вы ждете? Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Понятно. Ладно, про Доусона тоже What can you спросим. tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. Понятно. Так, тут вот есть еще один человек. Ох ты, какой типочек он внизу. С этим мы разговаривали. А, вот.
новая личность. Тоже познакомимся с ним. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Понятно. Ну, давайте те же самые вопросы позадаем. Что вы здесь делаете? May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Его брат только что отвечал вот то же самое. В точь-в-точь. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. Что за человек ваш брат? What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? А почему до сих пор не уехали? May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Понятно. Так, личный вопрос. Кого именно вы ждете? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. С ума сойти. Ладно. Тут тоже ничего не появилось. Тогда спросим о Доусоне. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Так, вот его брат сидит. А ну. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? Просто два близнеца сидят. Почему вы поссорились с братом? Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? Расскажите больше о своем What can you брате. tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Ладно. Личные вопросы. Тоже ничего нету. Ну тогда все. Goodbye, Mr. Baker. Так, а убежища здесь я не вижу. Никакого. Ближайшего. Так. Ну что ж, друзья, на этом закончу данную серию. Продолжу через минут 15-20. Вот. Ну, а кому понравилось,
Не забываем ставить лайк, подписываемся на мой канал. И всем до скорых встреч, друзья.